Good evening and a warm welcome to all our participants. I'm Nivi Mariam, Executive Operations at Believers Church Medical College Hospital, and I'll be your moderator for today's webinar on a topic that's increasingly vital in modern healthcare, improving patient touchpoints through operational excellence. At Believers Church Medical College Hospital, we believe that healing goes beyond medicine. Today's session will shine a light on how non-clinical operations, often working behind the scenes, play a direct and powerful role in enhancing the patient's journey. Our speaker today is someone who not only leads by example, but continuously inspires operational transformation across our institution. Please join me in welcoming Mr. Rajesh Chacko, Head of Operations at Bcmch. With his deep experience in hospital operations, a keen eye for systems optimization, and a passion for patient-centered care, Mr. Rajesh will walk us through how every touch point, from parking to pharmacy, signage to sanitization, impacts how patients perceive and experience care. Without further ado, can you please mute, please? Kindly mute your speakers, please. Requesting Sujit Kichu to kindly mute your audio. Without further ado, I invite Mr. Rajesh Chacko to begin the presentation on improving patient touchpoints through operational excellence. Over to you, sir. Okay, can you hear me now? Yes, sir. Yeah, okay. Yes, I hope you're all comfortable with the audio and video clarity. So we'll begin session now. So most of us in our department roles oversee many aspects of hospital functioning that happen outside the treatment areas, right? So as a part of operations wing, we manage things like connecting roads leading to the hospital, parking areas, security support, the campus maintenance, the patient reception, directional and informational signages, registration, doctors' consultation rooms and OPD receptions, waiting areas, admission processes, room readiness, supporting staff, lift operators, and much more. These seems to be very small in details, but they have a deep impact on patients. So patient experience is now considered a vital measure of quality also. It's not only just about clinical outcome, it's also about how the patient feel throughout the journey with us, from entry till exit. So what are patient touch points? Touch points are every moment when a patient interacts with the hospital. This starts from the registration counter, which I mentioned, till the exit and parking lots. Each of these moments shapes the patient's perception. The very first interaction is a moment of truth. It creates a lasting impression in the patient and even in the relatives also. Even if the best care is given to him or her, a poor first impression often stays. So let us see the impact of operational excellence. Why operations is important? Why the operations matter? Studies have shown that nearly 70% of a patient's experience is influenced by non-clinical factors, right? If the environment is confusing, dirty, disorganized, or inefficient, the patient may feel frustrated and anxious, even if the treatment itself is extremely excellent. Our goal in operations is to closely ensure that we close all these gaps and make the entire hospital journey smooth and stress-free for every patient. When we keep discussing about the patient, taking care of the relative is also very important. As important as taking care of the patient, because most of the communication is made by our staff to the relatives. So let us see what are the common operational gaps. Let's be honest.
Patients often face issues like no nearby parking areas, parking spaces requiring long walks, delays in OPDs and pharmacy, crowded waiting area, delays in getting rooms, getting lost due to the lack of proper signages, wet or unclean washrooms, lack of AC or improper exhaust systems in the washrooms and in other areas as well. Unfriendly or rude behavior from security staff or guest relation staff. These are all operational challenges and they directly impact the hospital's image and patient satisfaction. So let us map a patient's journey inside the hospital. Which are all the touch points the patient goes through so that it will be easy for us to correct things. Here is a sample flow of typical patient journey. That is from entry, registration, consultation, lab test, pharmacy, billing, and exit. So let us see what happens at the entry. A good parking facility, preferably valet parking if it is possible, a pickup buggy car from long, far-off parking areas, a well-behaved security staff who can assist in parking, who can also communicate well. If a particular parking is not available, he says generally, we don't have any parking. But he has an additional responsibility to go beyond, tell him where the parking is available. Generally, that doesn't happen. A welcome GR staff at the entrance door, paying compliments, directing the patient or visitor to the concerned areas. Then comes the registration counters, a well-trained staff with positive attitude and communication skills, having solutions to every query and even escalate an issue promptly to the manager if required. OPDs, we all know, well-trained staff who can fix an appointment without a delay, a token system that can avoid patients waiting for a long time. If there is a long waiting, patients can have their breakfast and come back. They don't have to wait at the OPD itself. Long waits always make patients frustrated. Pharmacy, yes. Quick dispensing of medicines if possible. See, the pharmacy delays will drive patients elsewhere. They don't have to wait at the pharmacy because they have got the prescription in their hand. They can go to elsewhere and have the medicines. So the waiting time in pharmacy also can be reduced. Billing counter, we are all aware. Every bill amount should be clear and transparent. Then comes the most important thing, the room availability. The IP admission staff should be able to communicate when a room is ready. If a particular category of room is not available, offer them a higher category if available, but the communication is not given. They say that so-and-so category of room is not available, and the communication ends there. Okay, if it is not available, fine. A timeline, can it be given? For example, if a room is not vacant, but the discharge is planned and the patient can be informed at so-and-so time the room will be ready. If that communication can be made, it will be extremely good. Then the exit. Create a warm and positive farewell impression. All the assistance should be made for an IP discharged patient to reach home by providing support staff till pickup point. If we focus on all these touch points and improve the operations around them, we can significantly enhance the overall experience. Key drivers for operational excellence. Let us see what are the key drivers for operational excellence. To consistently deliver excellence, we need clear and practical SOPs, timely maintenance of facilities and equipment, well-trained staff with clear job roles, communication skills, and soft skills. Training should be given, coordination between departments. Technology also plays a big role. Using digital displays, systems, real-time service alerts, and patient feedback platforms can reduce delays and confusion. Staff training is essential. The security staff should also know how to speak politely and assist patients. They should be closely monitored by the supervisors for their performance. And the next team is the guest relations. They should be welcoming, offering a smile, compliments, and guiding visitors effectively. Reception staff should maintain a proper eye contact. They should be friendly, professional in attire and tone. The communication should be clear, confident, and compassionate.
If a service is not available, the staff should be able to give the alternatives. For example, if an insurance is not eligible for a cashless service, inform the patient or the bystander, the relative accordingly, and tell them we have got a reimbursement facility. Okay, the communication may be correct if a particular insurance may not be available, but the communication ends there. They don't then give the explanation why it is not available, what else is available. This communication is not given. So give a clear communication. No matter where you work in the hospital, communication matters. We have taken two case studies. This was for facility services improvement. The case study one was streamlining IP room allotment. We faced a problem where patients had to wait for a long time for admission. That is for room availability. So the timing was not given. When to enter a room was totally uncertain. To fix this, we introduced a live dashboard that tracks the status of rooms. This dashboard was maintained in a WhatsApp group. Once a patient is discharged, it sends alerts to the housekeeping staff to clean the room and make the room ready. Initial room readiness time was 1 hour. Then we have reduced it to 40 minutes effectively by providing additional staff. The simple change produced patient waiting time better and reduced by 30%. This can also be managed through a commonly shared WhatsApp groups or other manual systems if this technological support is not available. The second case study was revamping washroom facilities. We received frequent complaints from washrooms cleanliness since our hospital is in almost at a sea level and we have paddy fields nearby. When it rains during this season, it used to flood behind the hospital, not in the hospital entrance. But the drainage gets blocked. The washroom cleaning was a challenge. So in response, we have assigned dedicated cleaning staff round the clock. Every 1 hour, the housekeeping supervisor entered the rooms and used to check the washrooms are clean and neat. Improved ventilation systems. We managed to keep the washroom seats dry, providing good fragrance. Enforced strict cleaning checklists. Within 3 months, complaints reduced drastically. Let us see the human factors. Patients remember people more than the infrastructure. I hope you all know that. How our staff speaks, dresses, and behaves make a lasting impression. That's why we promote regular soft skills training. Every staff member should take ownership of making patients feel safe, respected, and cared for. Let us see the tools to improve touchpoints. Some of the tools that help us manage touchpoints better include QR codes for instant feedbacks, SOP dashboards for task management, branded signages for better navigation, good signages for direction finding, which all facilities are available on which all floors, audit checklist for inspection, a quick response of facility management team for handling issues immediately. How to measure these impacts? To ensure we have improved several trackings by creating KPIs, how quickly rooms are cleaned and readied, number of washrooms related complaints, speed of issue resolution. These KPIs are visible on dashboards, keeping teams alert and accountable. I hope the video and audio are clear. Yes, sir. Clear. All right. Thank you. So along with maintaining the hospital operations, the hospital facilities in a better fashion, we are facing a lot of challenges as well. Yes, we face challenges. What are the challenges? The resistance to change, limited budget. People are reluctant to change. Anything which is happening, which is in practice, is being followed. People are not ready to change. Then the limited budget, of course, in our case, it is not always applicable. We have a budget annually prepared. For every areas, we have a proper budget. So getting things done, getting equipments, getting materials is not a problem. Employing people is not a problem. In some areas, in some hospitals, yes, this may be a challenge. Coordination gaps between departments. Generally, people don't speak to each other. The staff don't speak to each other. They don't send mails. They don't communicate properly. So these are all challenges.
in coordinating between departments. But even small improvements can build trust. If you back up your request with real data, leadership is most likely to support your initiative. When you go with a problem, we generally say that you go with a solution as well. So the teamwork is the key. If the supporting departments are not cooperating each other, then all these things are not possible. So what are the challenges and how to overcome them? Our aim is to build a culture where improving patients' experience is not just a clinical team's responsibility, it is everyone's job. By streamlining systems, building accountability, and training our people, we can ensure every patient's journey is more comfortable and respectful. So thank you for your attention. I hope we've started late, but I try to manage the presentation in 20 minutes. I'd be very happy to take questions now. Thank you, Rajesh sir, for that insightful and practical session. You've truly highlighted how non-clinical operations are not just support systems, but integral to patient satisfaction and healing. We will now open the floor for questions. You can either unmute yourself or post your questions in the chat and I'll read it out. We have the contact numbers here, email ID is also here. If you'd like to reach out later also, you can contact later. Rajesh, what about billing section? I am a patient for 2 or 3 times in our hospital. All are very good. Nursing care, I enjoyed actually 15 days. Septic shock, of course, disease is there. Otherwise, it was very great. 6th floor, I was always. And the nursing care, those who cleaned up for housekeeping, all are. In my case, it is good. But I find billing section, this time also when I was for 2 days with BP, that girl is very ഈ മെഡിസപ്പിന് അവിടെ ഇരുന്ന കുട്ടി ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും മറുപടി ഇല്ല. അപ്പൊ ബാക്കി ഉള്ളവരും പറയുക ഞങ്ങളോട് എങ്ങനെയാ, അപ്പൊ ദേഷ്യമല്ല, എന്തോ ഒട്ടും ഒരു നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഇത് കിട്ടിയില്ല. ഞാനൊന്ന് മോനിയെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എവിടുന്ന് തന്നതെന്ന് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ കുട്ടി. അപ്പൊ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇത് കണ്ടത്. എല്ലാരും അല്ല, ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്നത്. മാം, ബില്ലിംഗ് ജനറലി നമുക്ക് ഇവിടെ ബില്ലിംഗ് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ബില്ലിംഗ് മാനേജറിലോട്ട് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ബില്ലിംഗിൽ നമുക്ക് 2 മാനേജർ ലെവൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻ പേഷ്യൻസ് ലൈക്ക് പ്രൈവറ്റ് റൂം പേഷ്യൻസിനെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബില്ലിംഗിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണോ മാഡം എന്താ ഫേസ് ചെയ്തത്? ബില്ലിംഗ് എമൗണ്ട് കൂടുതലാണോ, അത് നേരത്തെ അത് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണോ? ചോദിച്ചു അല്ലല്ല, മെഡിസിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ബില്ലിംഗ് ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. Sir, can I clarify this? Yes. Sir, I'm Sham, Operation Assistant Manager. Ma'am, actually, Medicipine currently ulla problem എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ 2 TPA ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഉള്ള വിഡാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയും വേറൊരു ഏജൻസിയുമാണ് നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ളത് കറന്റ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കറന്റ് മെഡിസിപ്പിന് ഭയങ്കര ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയും എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കമ്പനി തരുന്ന റിപ്ലൈ ഡിലേ ആവുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട്, അതൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് കിട്ടി. അതല്ല, കുട്ടിയുടെ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി തരാത്ത, പൈസയുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം മുമ്പുള്ള സെക്ഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് കുട്ടിയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടിയെ ഞാനും അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ മാം, ഓക്കെ, വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. മാം പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നോ? ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഗാർബിൾഡ് ആയിരുന്നു. വന്നായിരുന്നു. അതെ. ഇവിടെ ഞാൻ കോട്ടയത്താണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ പറയാം. Okay, ma'am. Sir, please continue, sir. Okay, a question. Excellent session. What are the most difficult issues which you have personally faced?
ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് വി ആർ കറന്റ് ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡക്വേറ്റ് സ്റ്റാഫിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല. നമുക്ക് ആഡക്വേറ്റ് സ്റ്റാഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാഫ്, ഇപ്പം ഹൗസ് കീപ്പിംഗിലാണെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്രൗഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിന്റെ മക്കളും സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആരും പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തൊരു ജോലിയാണ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു എക്സലന്റ് പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ട ഏരിയകളിലും നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് തന്നെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 month 2 months എങ്കിലും എടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ വി ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ ഓൾ എഫേർട്സ് ടു ക്ലിയർ ദം. അവരെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റു ലെവലിലേക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലും അവസാനം ഒരു 2-3 months കഴിയുമ്പോൾ അവരിവിടെ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു 1000 rupees എക്സ്ട്രാ കിട്ടുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗോ ടു അതർ ഹോസ്പിറ്റൽസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വി ആർ ഫേസിംഗ്. Can you elaborate on some simple solutions which you had provided which worked well as a lesson to others? So നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് 24 people are there. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലാത്ത എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് ഔട്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു മേജർ ചാലഞ്ച് ബീയിങ് ഇൻ എ സീ ലെവൽ, ഒരു 200 feet എലിവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ. അതായത് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടും സീ ലെവലും ഒരേ ലെവലിലാണ്. ഒരു ഹെവി റെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ്, നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡ് ഫ്ലഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഫ്ലഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ സീവേജ് നടക്കത്തില്ല. അപ്പം അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഫ്രീക്വന്റ്ലി നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യിക്കണം. അതിന് നമുക്കൊരു നല്ല പ്ലംബിംഗ് ടീം വേണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടീം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എക്സ്ട്രീം റെയിൻ സീസണിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഇസ് എസ്കലേറ്റഡ്. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസ് വി ആർ ഓവർ ഡൂയിങ് ആക്ച്വലി. 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എവറി 1 or 2 hours സൂപ്പർവൈസറുടെ റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു എ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് റൗണ്ട്സ് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഒരു ഫ്ലോർ മാനേജറുടെ റൗണ്ട്സ് ഓൾസോ മാൻഡേറ്ററി. സോ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഓവർ ഡൂയിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ്, നമുക്ക് ഒരു എക്സോസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. AC, എക്സോസ്റ്റ്, ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഒക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ചാലഞ്ച് വരുമ്പം പാരലലി വി ഹാവ് ടു ഓവർ ഡു അറ്റ് ദ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സൈഡ് സോ ദാറ്റ് തിങ്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ വെൽ. ഡോക്ടർ ജിജോയുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. സ്റ്റാഫിംഗ് വാസ് എ മേജർ ചാലഞ്ച് പ്ലസ് സർവീസസ്. So there's another question from Isha Priya Jolly. What forms of training should be provided so that the staff can provide a good patient-centered response apart from the soft skills training? See, training, too much of training is not important. Staff ആണെങ്കിലും they will not feel interested in going into too much of training. മാസത്തിൽ അല്ലെ 2 മാസം കൂടുമ്പം we can have എന്തെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് മേജർ. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം അതിനൊരു സൊല്യൂഷനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കണം. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ, നമ്മളാണ് റിസീവിങ് എൻഡിലുള്ളതെങ്കിൽ ഹൗ യു വിൽ ട്രീറ്റ് ദം? ആ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ. സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ, സെക്യൂരിറ്റി പാർക്കിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി, ഒരു കാറ് വരുന്നു, സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പാർക്കിംഗ്, ആ നിൽക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പാർക്കിംഗ് ഇസ് ഫുൾ. ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? പാർക്കിംഗ് ഫുൾ, പോയിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോ, പാർക്കിംഗ് ഫുൾ, അത്രയല്ലേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ പറയും, ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല സർ, പക്ഷേ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരും. പല ആളുകളും അജിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ, ICU പോയിന്റ്, OT പോയിന്റിലോട്ട് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ വിഷ് ചെയ്യും, ചിരിച്ച് സംസാരിക്കും. പക്ഷേ അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു വെൽ ഡ്രസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ, ഒരു പാവപ്പെട്ട ലുക്കുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു വെൽ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള റോൾ പ്ലേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 1-2 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഏരിയയിലോട്ട് എൻട്രി വേണമെന്ന് സെക്യൂരിറ്റിയോട് പറയണം. സോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഹൗ ദേ ആർ ബിഹേവിംഗ് വിത്ത് ദം. ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്നയാളുടെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സെക്യൂരിറ്റിനെ മാത്രം ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല, എല്ലാ ഏരിയയിലുള്ള സ്റ്റാഫ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് GR സ്റ്റാഫ്, OPD റിസപ്ഷനിലുള്ള സ്റ്റാഫ്, ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് OPD സംസാരിക്കുന്ന രീതി, എവറിത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം ഒരു 10 മണിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നിട്ട് അവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് 1 മണി വരെ ആണെങ്കിൽ അവർ 3 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അജിറ്റേറ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ അവരോട് പറയണം, സാറിന്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ 1 മണിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസ് പെർ ദ ടോക്കൺ. പക്ഷേ 10 മണിക്ക് സാർ നേരത്തെ വന്നു, കുഴപ്പമില്ല, സാർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട്, കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത്. ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So Ms. Anita has another question. Excellent session, Rajesh sir. I would like to know more about the dashboard you were mentioning about. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ ഡാഷ്ബോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് 200 റൂംസ്, ഈ 200 റൂമുകളിൽ എത്ര റൂം പെൻഡിങ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ആണ്, എത്ര റൂംസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്, എത്ര റൂം വേക്കന്റ് ആണ്. ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഡാഷ്ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു മേക്ക് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പം ഒരു 40 പ്രൈവറ്റ് റൂംസ് പേഷ്യന്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 40 റൂംസിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത് 40 റൂംസ് ഡിസ്ചാർജ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ്, ലൈക്ക് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അധികം ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല. ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അറിയാം, ഡോക്ടറിന് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഉണ്ടാക്കണം, ഡിസ്ചാർജ് മെഡിസിൻസ് വേണം, അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലിയർ ആവണം, ബില്ല് ക്ലിയർ ആവണം, എത്ര ടൈം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് മാനുവലി ആവാം, ഒരു ബോർഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഐഡിയലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എ ടീം who coordinates things, who coordinates all the discharge activities and make a real-time dashboard. No, I just wanted to know how you are managing it there. Are you doing it through the software or manually? And right now we are into an integration, IT integration. So as of now it is not available. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് we have a commonly shared WhatsApp group. Okay, so any room which is getting emptied, that particular person there in charge, IP coordinator in charge, is putting up a message that so and so room is vacated. So as soon as the housekeeping desk sees this message, it's in real time. They immediately initiate the cleaning service. So earlier the cleaning time was 1 hour, we have reduced it to 40 minutes. So accordingly we can do. Okay, if it is a very emergency condition, extremely emergency, and patient has been waiting for a long time, നമുക്ക് additional ആളെ ഇട്ടാം. നമുക്ക് 2 പേര് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം we can send 1 more person, so that 30 minutes will become less, provided room is dry, completely neat and tidy. Okay, actually this I think it's a takeaway for me. I think എനിക്ക് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. Even I have such issues. Okay, thank you for sharing. Most welcome. Okay, Catherine, a message ഉണ്ട്. You can read it out, Nivi. Yes, sure. Thank you for explaining the patient's point. How about delay in consultation? As clinicians will be involved in medical education, seeking patients' procedure. So how do you manage it? Even if properly communicated, still patients get frustrated. Have you come across such situations? Also, do patients or attenders approach managers or tell doctors about complaints related with operations, as mostly they complain it to doctors during rounds? We are also facing the same problem here, but somehow getting it managed, because നമുക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡിലേ ഉണ്ട് 100%. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ യുവർ ടൈമിംഗ് ഈസ് ഫ്രം 10:15 to 10:30 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് എ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ്, നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്, അവർക്ക് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പേഷ്യന്റ് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, എമർജൻസി പേഷ്യന്റിനെ പെട്ടെന്ന് കാണേണ്ടി വരും.
അപ്പോഴൊക്കെ ഒ പി ഡിയിലുള്ള സമയം തന്നെയാണ് അവർ മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എഫക്റ്റീവ്ലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസ് പോലെ ഇരിക്കും ഹൗ ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ദീസ് തിങ്സ്. അതർവൈസ് ഡിലേ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇസ് എ ഫ്രീക്വന്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് എവറിവെയർ. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇസ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക. ഒ പി ഡി ഡേയിൽ കഴിവതും അവര് ക്ലാസ് എടുക്കാനോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ എമർജൻസി എനി ടൈം, എമർജൻസി പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേഷ്യന്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആളെ വി കനോട്ട് സെൻഡ് ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ടു അനദർ ഡോക്ടർ, റൈറ്റ്? Another thing is, see, OPD waiting time is very tedious. ആരും ഒ പി ഡിയിൽ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. So from the facility side, what you can do is how to keep the patients engaged. You can keep magazines. ഒരുപാട് മാഗസിൻസ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാഗസിൻസ്, ഹെൽത്ത് മാഗസിൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ തന്നെ ബ്രോഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വാട്ട് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് വി ഹാവ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അനദർ തിങ് ഇസ് ടു കീപ്പ് എ ഗുഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബോർഡ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ടി വി പാനൽ. അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂവീസിനെക്കാളും കൂടുതൽ ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള താല്പര്യം. കാരണം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം വി ഹാവ് ട്രൈ ടു പുട്ട് അപ്പ്, ബട്ട് നോബഡി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്ച്വലി. സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മളത് സൗണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കാരണം സൗണ്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒ പി ഡിന്ന് ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റിനെ വിളിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. സോ ജനറലി ദ ജിയാ സ്റ്റാഫ് റെഡ്യൂസസ് ദ വോളിയം. സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, കേൾക്കുകയും കൂടെ വേണമല്ലോ. സോ ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്, സോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സബ് ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അത് നോക്കി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വോളിയത്തിൽ ന്യൂസ് വെക്കുന്നതാണ് ജനറലി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബിലീവേഴ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒ പി ഡികളിലും പേഷ്യൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു എൻഗേജ് പേഷ്യൻസ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു കോഫി ടീ റൗണ്ട്സ് വിത്ത് സ്നാക്സ്, അതെല്ലാം വി ഓൾസോ ഹാവ് എ കോഫി ട്രോളി ഫ്രം ദ ക്യാൻറ്റീൻ ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ സർക്കുലേറ്റഡ് ത്രൂ ഓൾ ദ ഏരിയാസ്. സോ പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുന്നത്, അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Sir, I believe the questions are done. Shall we wind up the session? I hope. Yeah. Yes, sir, we can wind up the session, sir. I think the questions are done. Thank you for an excellent session. It was a very practical session. I would like to add regarding the patient waiting. Like you rightly said, many a times communication to the patient becomes of utmost importance. When the patient knows his token number is so much, or the doctor is in a class or in an emergency, he might take so long. That in itself will calm him down and make him plan his hours of waiting properly. And when you give him options like there's a cafeteria, there is another person, or if you want to if you have multiple consultations, you can finish your first consultation and get back, or if you have investigations to do, you can do investigations and come back. All those things will help out in the bigger picture. One of the things which we are trying in our own department is all the new patients are asked to come early first, so that every time they come into the hospital for the first time is when they are most likely to have most amount of time wasted. They won't know the system. They will require time in registration. So all those things can be addressed if they are given a priority and they're being seen first. Another issue many times what happens is we will not be able to fix a particular time per patient, because some patients will require longer time, especially new patients. Being a tertiary center, they will require more attention and more time will be taken for them in comparison to a patient who is coming up as a follow-up. So these are things. The class schedules are usually shared earlier with the GR, and accordingly the time slots are blocked on that particular timing. But still, as you said, when the season is high and many people fall sick at the same time and all would like to see the same doctor, then automatically a delay is likely to happen. This is a problem across everywhere. Thank you, sir. Thank you. As we wrap up today's session, a heartfelt thank you to Mr. Rajesh Chacko for sharing such valuable insights. And to all our attendees, thank you for your presence, your questions, and your continued commitment to making patient care better every day. If you have further queries or would like to collaborate with the operations team, you can reach out to us at operations@bcmch.org or contact the
numbers shared during the session. Till we meet again, let's continue building a culture where every touch point reflects compassion, efficiency, and excellence. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you. I would also like to mention Raju sir has shared the feedback form. So I would encourage you to mention your feedback as well. Thank you. Thank you, Nivi. Thank you, everyone.